Good morning, investor and distinguished guests. Welcome to the Set Opportunity Day Thai Union Group session for the third quarter of 2018 results. First of all, I would like to introduce Thai Union IR team who will present the information today. First, Mr. Bes Vayanon, Investor Relations Manager, and Ms. Neloli Jet Goman, Investor Relations Associate. Before we go to result presentation, in case that you don't know what we are and what we're doing, we have introduction video. Please enjoy to watch. How do you grow from a modest family business to a leading global seafood company? First of all, you need to be passionate about everything you do. You have to make sure that all of your ingredients and produce are top quality all of the time. You need to know that everything comes from trusted and reliable sources. You must understand exactly what your customers want and be sensitive to their needs, whoever and wherever they are. You have to offer a very wide variety of quality produce and services all over the world. And you need those same quality products for food service professionals to make their own culinary creations. You must take pride in producing delicious, healthy and nutritious seafood, whether they're frozen, chilled or prepared products. And offer marine ingredients packed full of omega-3 for the very young, and even the young at heart. And of course, never forget to provide for man's best friend. You should develop an award-winning sustainability strategy like Sea Change to ensure ethical, social and environmental business practices within your own operations and the wider seafood industry. You have to be innovative and develop ways of enhancing your products and their sustainability. You should work with expert scientists and researchers to improve the way your seafood is caught, produced, packaged, and consumed. You need to value all of your employees, invest in their training and development, and encourage and nurture their ideas so you create a committed, loyal, and highly talented workforce. Well, that's how Thai Union Group did it. And we're just getting started. So good morning, everyone. Again, welcome to Thai Union Group Opportunity Day. Today, we conduct the Opportunity Day session in English for the interest of the overseas investor. Okay, we host this twice a year. And for clarification regarding the third quarter result presentation, the result performance, third quarter of year 2018 has been a very strong recovery in terms of operational performance. While the sales are coming in at 34 billion Thai baht, which is actually down by 1.9%. It is actually the combined impact of both the Thai baht appreciation against US dollars, and as Thai Union has over 90% of its revenue coming from overseas, the Thai baht appreciation is not good for exporter. And on top of that, we have seen the raw commodity price, where the tuna price, shrimp price has been declining compared to the same period during last year or third quarter year 2017. So as a result, our sales has shown a decline in Thai baht term by almost 2% during the third quarter of year 2018. However, when we go down the profit and loss statement, we have seen the gross profit coming in at an improvement of 8.5% to 5.4 billion Thai baht. This has been a significant recovery, both from the fact that we managed to pass on the high cost inventory and manage our cost of goods sold reasonably better, and combined with that, the falling raw material price has been acting in our favor. So we have seen an improvement on profitability wise, both on the gross profit level, which improved by 8.5%, and operating profit
level, which has improved by 33% compared to the previous year. Obviously, I mean, on the operating profit level, we have seen a stringent cost control that has improved our profitability on this level as well. And on the net profit level, we have reported a normalized net profit of 1.7 billion Thai baht, which is in line compared to last year, only up by 0.0%. This is despite the fact that we have not recorded a significant FX gain like what we did in the same period last year. And still, we managed to deliver a strong operating net profit of 1.7 billion. But this is not without the fact that the reported net profit that Thai Union Group has been reporting is only at 1.3 billion, deducting the 420 million Thai baht, which is one-off expenses, impairment expenses from the ESCO or our salmon operation in United Kingdom. Nonetheless, I mean, this is a very solid set of results, and the third quarter of year 2018 has proven to be a very solid recovery in terms of our operation. In terms of the first 9 months or year-to-date operation, net profit are continue to be down by 13%. Again, this is despite the fact that we have a profit recovery in the third quarter. The weak 9 months or year-to-date operation was mainly resulted from the legacy weak first quarter of this year, where a lot of operating factor has been out of favor, whether it is the very strong Thai baht appreciation against US dollars by almost 10% during the first quarter, or the fact that the raw material price has been fall sharply and we are stuck with the high inventory costs. And on the net debt to equity level, on adjusted basis, we continue to pay down debt for the first 9 months of this year. We have been effectively paying down debt by about almost 3 billion Thai baht compared to the end of the year 2017. Therefore, on adjusted basis, we are seeing net debt to equity continue to show a decline from 1.38 times to 1.36 times as of the end of the third quarter. This is the long-term, in terms of the medium-term operation performance that have been delivered by the company. We have seen that during the year 2016 and year 2017, the company has been struggling with a relatively stable, but on a relatively low basis of the gross profit operation margin. But however, during the year 2018, with a more stabilized raw tuna material price, we have managed to deliver an improvement into our gross profit margin, and at 15.7% gross profit margin in the third quarter of year 2018, that represent the highest quarterly gross profit margin in 2 years. And as of that result, we have delivered the highest operating net profit margin of 5.1%, which is the highest level in 2 years as well. And enough for the financial highlight for now. I mean, I would like to bring you all to the recent development and what is recently happening with the company. And on the corporate side, we are very happy to share with you that Thai Union was among the 16 most recognized company in the Asia Money Outstanding poll. During year 2018 poll, we have won the overall most outstanding company in Thailand, and obviously most outstanding company in Thailand within the consumer staple sector. And to our delight, the government pension fund has recently launched the ESG fund for environmental, social and governance focused fund, and we have been listed among the first 33 listed company within that portfolio, and therefore that has been demonstrated by our keen focus on corporate governance issue, on sustainability issue we have been delivered all these years. And on the directly sustainability front, we have been listed in the Dow Jones Sustainability Index or DJSI Index for emerging market for the 5th year in a row. So this has been again demonstrate our very keen focus on our sea change sustainability program, which are there to improve the overall or the global fishing and seafood industry. For the new innovative product, we have been focusing on valorizing or improve the value of our byproduct. We have been now starting
the official launching the oil refinery plant in Lostock, Germany, which are there to enhance the value of our byproduct by extracting the fish oil and refine it to the fully refined oil. We actually believe that we can extract the marine ingredient, the nutrition value from the ocean like omega-3 or DHA, which could be meaningful for extracting the nutrition from the company and as well as it to improve the operating margin of the company. And not only with the new product introduction, we also expand ourselves into the new market. We have recently launched the new format into China called Lobster Labs by King Oscar. With the collaboration with Thamachat Seafood, we have brought the famous Lobster Labs food kiosk format that has been launched in Thailand previously and bring it into China. With this, along with the collaboration with Alibaba Group, we believe that we can continue to penetrate further into the seafood market in China, which is continue to be a growing market for consumption. And for the financial outlook, we have a few key takeaways for the third quarter result. I mean, a number of the points that has been mentioned earlier. We have continued to see a challenge top line, which has delivered a third quarter sales decline of 1.9% compared to the previous year. Again, this has been attributable to both the currency movement, which is Thai baht appreciation in this case, along with the falling raw material pricing. But however, we have seen the gross profit margin improvement, which has been the highest level in 2 years. This has been partly attributable to the falling tuna price and a more stable Thai baht environment. And the stringent cost control is still cannot be ignored. We continue to deliver a solid SG&A to sales performance, now sitting at 1.4% compared to 1.3% compared to last year, which is relatively stable. But this is not accounting for the fact that the SG&A to SG&A expenses on the absolute Thai baht level has actually shown a decline of almost 1%. So these are the stringent cost control will continue to be at the paramount focus of the company to ensure that the operating profit of the company continue to deliver well. For the non-operating profit, non-operating items of the P&L, we have seen the FX gain has been declined significantly compared to what was last year. During the third quarter of this year, we run without the extraordinary item and we continue to pay tax again. So as a result, despite all those factors, we continue to deliver a strong and solid operation, even on the operating net profit level. We have effectively closed down the salmon operation in UK market called ESCO or Edinburgh Salmon Company, and as a result of that, we have been booking an impairment losses of 420 million Thai baht during the third quarter. Please note that all these losses are non-cash. However, we continue to see that the close down of the loss-making asset will continue to deliver as an improvement in terms of operation from the first quarter of year 2019 and onward. So without this loss-making operation, we believe that our operation in consolidated basis should continue to improve and deliver growth in terms of profitability into year 2019. In regard to the tuna price, we have seen that during year 2016 and year 2017 has been a very difficult year, given that the tuna price has continued to deliver an increase very significantly from $1,000 per ton during the January of year 2016 to the peak of $2,300 per ton in October year 2017. With that kind of increase by over 100% within the spread of 20 months, we have been suffered the margin pressure across year 2016 and year 2017. As a result, we have not been delivering well. However, during year 2018, we have seen that the tuna price has been falling to a more reasonable and more predictable level. With the first and second and third quarter of this year, has been trailing around $1,500 per ton to $1,700 per ton. The range
in which while it's not too low, we believe this is the range where we can predict and can operate very well. So as a result, we have continued to see a significant recovery in terms of our operating gross profit margin and operating profit margin across year 2018. For the financial part, I will go by quickly here. I mean, on the Thai baht, we have been discussed this a number of times already. In terms of the decline for the quarter-on-quarter basis in year 2018, but on the first 9 months of this year, we continue to see the sales decline by almost 3%. And again, I mean, this is mostly attributable to the fact that Thai baht has been appreciating. And if we take out the impact of the Thai baht appreciation, we should continue to see the first 9 months sales decline by only 1%. Okay, so I mean, this is favorable given that we have seen the significant decline in tuna price by almost 27% and shrimp price by 11%. So those has been putting a pressure on the sales side, on the sales revenue, especially on the OEM business which rely mostly on the cost plus basis. And on the sales mix, we continue to deliver very similar mix compared to last year, with the US market remain the largest market of our company at 37%, Europe at 31%, the domestic Thai market still account for 10%. But we continue to see a marginal and gradual improvement, or let's say growing sales, particularly from the Thailand domestic market and the emerging markets, such as emerging and new markets, such as China and the Middle East market, which we continue to penetrate our growth into those new regions. In terms of the sale, branded and OEM sales mix, our branded sales continue to deliver at 42% of our total sales, while OEM or the private label business still account for the remaining 58%, the ratio of which does not significantly change compared to last year. On the profitability side, we have seen the improvement. Again, I mean, on the gross profit level, we have reported a gross profit of 5.4 billion Thai baht, an increase of 8.5%. And for the year-to-date basis, we have seen a decline of 7% compared to last year. Again, this is mostly attributable to the weak first and second quarter operation. While we have seen an improvement already in the third quarter, we hope that the improvement in the third quarter has actually been lifting and lessen up the 9 months in terms of the operation. For the operating profit, the same story is still remain true. The third quarter operation compared to last year has continued to deliver a very solid improvement by 33%, while on the other hand, the 9-month picture has shown a decline by 21%, mostly due to the weak first quarter that has been delivered. Again, on operating profit level, we continue to focus on cost control, and we have been doing very well in regarding to the cost control, especially on the absolute basis. On the net profit level, this is where it's a bit more interesting. On the operating net profit level, so I mean the core underlying operating net profit, we have been reporting at 1.7 billion Thai baht, which is up by 0.4%, so basically stable compared to last year. However, I mean, as I mentioned earlier, with the closure or the planned potential disposal of the ESCO operation or the Edinburgh Salmon Company in UK, we have booked an impairment expenses which is non-cash amount 420 million Thai baht in the third quarter of this year. So as a result, we have been reported a net profit of 1.3 billion Thai baht. On the first 9-month operation, our operating net profit has been delivered at almost 4 billion Thai baht, down by 13% compared to last year, despite very difficult operation during the first quarter of this year. On the earning per share is basically tracing the same amount compared to the net profit, so it's been stable compared to last year. And on the first 9 months basis, it's been showing a small decline of 13%.
On Red Lobster basis, we have continued to report a favorable total contribution from Red Lobster investment, while the share profit has also seen an improvement to 64 million Thai baht in terms of contribution on share profit. We continue to record a solid and strong other income, which are mostly the interest income from the convertible bond we hold into Red Lobster. Deducting the finance costs, we are still delivering a net profit contribution from Red Lobster investment amount 287 million Thai baht, which represent a 20 profit increment compared to otherwise we do not have this Red Lobster investment. So we still continue to see Red Lobster as the positive contributor to our company operation. In terms of cash flow, we have continued to deliver a very solid cash flow, while our profit on year to date could be deemed as marginally weakened compared to last year. Well, on the cash flow basis, we have delivered a very solid 7.4 billion Thai baht just within the first 9 months of operation. Obviously, part of this are due to the continued robust operation, positive EBITDA, and improvement in terms of profitability. But not only that, we have been focused very much on the inventory management and working capital efficiency. So as a result, our year-to-date free cash flow during the first 9 months has been very solid at 7.4 billion Thai baht. So as a result, during the third quarter of year 2018 compared to the end of the last year, we have seen a gross debt has been declined from 66.4 billion Thai baht down to 64 billion Thai baht. So as a result, we have continued to see here 2.4 billion Thai baht in terms of gross debt repayment. So this is the track that we are continuing to commit to. With the continued strong cash flow, we are very committed to dividend payment along with the debt repayment to ensure that our net debt to equity and net debt to EBITDA along with other balance sheet ratio continue to move in a more favorable direction over the next quarters and years to come. And in terms of the Thai baht currency funding, we continue to focus on reducing the currency fluctuation. As much as we know, the currency has been fluctuating very widely over the last couple of years. So as a result, we have been secure as much as 98% of our total gross debt in Thai baht currency. So with these measures, we are actually basically preventing the volatility of the currency to affect our balance sheet and our debt repaying status. And on top of that, more than almost 75% of the long-term loan are scheduled to be paid beyond year 2022. So this is to ensure that the prospect of rising environment would not hurt us in a big way, as we have been secure a fixed interest rate long-term debt beyond year 2022 by a very significant amount. This is basically the key operating strategy, key operating ratio. We have continued to see that during the third quarter of this year, we have seen the ROE improve to almost 17% level, and ROCE, the return on capital employed, has been improved to almost 10%. So this is both almost at the highest level during the last 2 years. And not only that, we have seen the operational improvement, whether on the inventory day, which has been show a constant decline from the peak in the first quarter of 145 days, now down to 125 days. And even more significant when we account for the total net working capital day, which has been declined from 131 days to just 109 days. We continue to focus and work toward reducing the working capital requirement so that we can improve both our cash flow and reduce our working capital funding, which would effectively overall enhance our efficiency and profitable operation. In terms of net debt to EBITDA, as a result from the improved operation and
along with the fact that we continue to pay debt, we continue to see net debt to EBITDA decline to 5.03% 3 times, and net debt to equity on adjusted basis now down to 1.36 times, which is relatively lower compared to the end of last year. And what the improvement in terms of net debt to EBITDA ratio are basically the result from our improved operation. And for the financial result by breakdown by business unit, I would like to pass on to Lina, my associate. Thank you. Okay, on financial results breakdown by business units, allow me to quickly run through the key operating impacts. So on raw material prices, we have seen a decline in tuna raw material price in the third quarter, down by 27% to $1,525 per ton. As previously mentioned, a more stable tuna raw material price in the third quarter has been one of the key factors to a margin recovery in the tuna business segment. Similarly, shrimp and salmon prices have also seen a decline, with shrimp falling 11% from third quarter 2017, but increasing 12% from the previous quarter. On salmon prices, we have also seen a significant decline by 16.5% from second quarter 2018 and 3.1% down from the same period last year. Regarding exchange rates, as more than 90% of Thai Union Group's revenue is in foreign currency, other than the Thai baht, the euro and British pound against the Thai baht have been relatively stable compared to last year. Similarly, the US dollars has seen an improvement against the Thai baht after a significant depreciation in the first 6 months of 2018. In third quarter 2018, we have seen the US dollar strengthen by 3.3% against the Thai baht from the previous quarter. However, it has slightly depreciated compared to the same period last year by 1.2%. So we have seen a more stable US dollar to Thai baht exchange rate. However, this does remain a bit of a key operating impact to Thai Union, as the majority of our business relies on foreign export. On the business segment breakdown, on the ambient seafood business, we have seen a significant operation improvement. Sales have shown an increase of 4.4% compared to last year to 16.8 billion. This was mainly due to successful product price adjustments in Europe, US, and other markets, which has also in turn put some pressure on our sales volume. Nonetheless, the gross profit margin has also seen an increase by 176 basis points to 19%, mainly driven by the improvement of the private label business and the exhaustion of high-priced inventory from earlier this year. So the ambient seafood business has been a key driver for recovery and strong performance in the third quarter. On frozen and chilled seafood and related, we have seen that the profitability has improved quarter on quarter. From the first 6 months of 2018, the frozen and chilled segment, especially in shrimp export out of Thailand, was heavily impacted by the strong Thai baht appreciation. So quantity sales declined by 3.5% compared to the same period last year, while sales revenue declined by 8% compared to third quarter 2017, mainly driven by the continued appreciation of Thai baht against US dollars and the falling shrimp prices. On a quarter-on-quarter picture, we have seen a slight recovery in the third quarter of 2018, with gross profit margin improving to a 10% level, similar to that of third quarter 2017, as we have begun to shift our focus on shrimp business away from the competitive American market to other countries. Additionally, our European salmon business has recovered quarter on quarter as a result of declining salmon prices by 16%. On pet care, value added, and others, our sales have declined by 5.4%, mostly due to sales reclassification. On gross profit margin, we have seen an increase to 21%, supported by improved operation of pet care and value added products.
On Thai Union's geographic diversity sales breakdown, during the first 9 months of 2018, North America has accounted for 39% of total sales. European market has accounted for 31%, whereas Thailand has accounted for 10%, and the remaining markets contributed 20% of total sales. In US and Canada, business sales have declined by 8.5% from last year in Thai baht terms. The strong Thai baht appreciation against the US dollars has played a key factor for the weakness in Thai baht sales. However, chicken of the sea price recovery in the US has shown some positive effect in the sales volume. The frozen business continues to deliver volume sales growth while sales remain stable. Meanwhile, our Red Lobster operation has seen a recovery to marginal break-even during the third quarter of this year. In the European market, we have reported sales to remain stable at 0.4% increase compared to last year, whereas the increase in product price recovery has been offset by the decline in sales volume. However, this has yielded a more favorable gross profit margin in third quarter 2018, especially from the branded ambient seafood segment. Our European salmon business has reported a sales decline from falling salmon prices, however, has seen a marginal improvement. In Thailand, our third quarter sales declined by 9% from the previous year, but we continue to see a favorable growth in our domestic Thailand market, as Kunbes said previously, as we continue to focus on product initiatives such as Select Meal and also our recent collaboration with Thammachat Seafood, which should yield product initiatives soon to come. In emerging markets and the rest of the world, we have seen a strong sales growth of 12.7% compared to last year. As mentioned earlier, we have also been focusing on initiatives in China on the food service space through our collaboration with Thammachat Seafood, which will be another channel to penetrate the Chinese market. So to summarize the third quarter profitability of each segment, we have reported a sales of 34.2 billion Thai baht with gross profit margin of 15.7% and gross profit of 5.4 billion Thai baht. Now allow me to pass the floor back to Kunbes to discuss the business outlook section of our presentation. Okay, thank you, Valina. On the third quarter result, let's say in this slide, we have been put out since the end of the first quarter, on the announcement of first quarter result, which come out to be very poor, we have to admit. However, so we have put out a few guidelines in terms of the initiative that we want to put in, we want to work to make sure that our operation has been improved. And we have been putting a lot of plans in toward the beginning of the year. So we've been tracking it here. Okay. In regard to the price of the product has been readjusted. We have been renegotiate our price, adjust our price to reflect a more prevailing raw material pricing, which has been successfully done so. And on the same count, we have the spot price and the average inventory cost has been coming down due to a more stable raw material price environment during the first 3 quarters of this year, and has become to be more gradually stable and predictable toward the end of the third quarter. So as a result, we have seen a significant enhancement and improvement in terms of the gross profit margin improvement. On the shrimp business, while we have seen the strong Thai baht appreciation coupled with actually the strong depreciation of the shrimp exporting country like Indian rupee or Indonesia or even Philippines compared to the last year. So we have been losing the competitiveness. I mean, this is not by means referred only to Thai Union operation, but the entire of the shrimp industry in Thailand. However, coupled with the fact that the Thai baht has become more stable compared to last year in the recent quarter, in the third quarter in particular, along with the fact that the Thai Union Group has been diversify our portfolio away from
US market and we try to sell more our product into the emerging market, whether it is China, South Korea, or Thailand. So as a result, we have been delivered a significant recovery in terms of the shrimp business margin. Now, as of the third quarter of this year, we have seen the margin of shrimp and frozen business has been recovered back to a normal level compared to last year. We believe that with the potential divestment of the salmon business in UK, that we would divest it by the end of this year, should continue to push more positive driver for our shrimp business into year 2019. Moreover, on the product innovation front, again, we have been starting our commencement of the fish oil refinery plant in Germany. That should continue to emphasize our focus on product innovation and to varializing our byproduct into something that is more profitable for the overall company. And on the strong cash flow focus, again, while our profit can be tricky at times, we continue to focus on what we can control, particularly on the net working capital, in which during the first 9 months, it has been proven that we have been reporting an operating cash flow of free cash flow of as high as 7.4 billion just during the first 9 months, which is higher than the full year operating free cash flow that's been generating during each of the year 2016 and year 2017. So that has continued to translate into our consistent dividend payment and consistent debt repayment. So again, we continue to look forward to enhance and recover our operation on the core underlying basic business. And on top of that, Thai Union Group is aspired to continue to grow our business into the more innovative area, which could potentially enhance our return, enhance our operation performance, financial performance, and on top of that, on top of everything, we continue to focus to operate all those initiatives along with our existing business sustainably. With the Sea Change program in place, with the global recognition that we have been received, we believe that we have been recognized in a lot of space, a lot of venue as a very sustainable seafood company. But that's not what we actually been striving for. What we have been striving for is to make sure that the sea resource has been reserved and preserved, not only to be used up by our generation, but for the next generation to come. That has been the vision headline that's been provided by our chairman level and CEO level down to our entire company. So with all these operations sum up and focus, I would like to carry on to the next Q&A session. Okay, next is Q&A session. Please show your hand if you have any question. And for investor who watching the broadcast, please feel free to submit your question. แล้วก็ขอเข้าในช่วงของ Q&A session นะครับผมเนื่องจากมีการส่งคำถามเข้ามาเป็นภาษาไทยแล้วเพื่อให้เกียรติในเรื่องของตัวผู้ที่ส่งคำถามเข้ามานะครับผมจะขอดำเนินในส่วนของ Q&A session เป็นภาษาไทยนะครับ Due to the Q&A session we have been receiving question in Thai so for the respect of the questioner we would like to respond the question in English. For those participants who are English speaker, please feel free to submit the question in English and we will respond in the respective languages. ในส่วนของราคาคำถามแรกนะครับผมจากระบบนะครับผมราคาปลาทูน่าในปัจจุบันมีราคาปรับขึ้นหรือปรับลงยังไงครับและมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็พอบอกได้ว่าในส่วนของไตรมาส 3ที่ผ่านมานะครับผมในเดือนในเดือนตุลาคมนะครับราคาปลาทูน่าเริ่มมีการปรับตัวลดลงอีกเล็กน้อยนะครับผมอยู่ที่ระดับ 1,525 เหรียญต่อตันนะครับผมตรงนี้เนี่ยเรามองว่าราคาปลาทูน่าเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้าง favorable นะครับผมค่อนข้างที่เราสามารถ operate ได้แล้วก็อยู่ในเทรนด์ที่เราควบคุมได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในราคาระดับนี้นะครับผมเราคงไม่ได้ถึงกับโฟกัสในเรื่องว่าราคาทูน่าขึ้นหรือลงมากกว่านี้
ในขณะที่ราคาทูน่าเนี่ยยังอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพในระดับนี้เนี่ยเราเชื่อว่าเราน่าจะสามารถรักษานะครับผมผลประกอบการและผลกำไรของบริษัทได้ดีนะครับเราต้อง emphasize ต้องเน้นย้ำอีกส่วนหนึ่งนะครับผมเราไม่ถึงกับชอบในส่วนของการที่ราคาปลาทูน่าผันผวนมากๆนะครับผมไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็ดีนะครับผมเนื่องจากเราอยู่ตรงกลางนะครับผมในฐานะของผู้ผลิตหรือผู้แปรรูปอาหารเนี่ยถ้าสมมุติราคาปลาทูน่าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากๆก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ซื้อของเราและความสามารถในการซื้อนะครับผมในส่วน purchasing power แต่ถ้าสมมติราคาปลาทูน่าเนี่ยปรับตัวลงมากๆนะครับผมตรงนั้นเนี่ยก็แน่นอนนะครับผมผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจริงๆเนี่ยไม่ใช่ไทยยูเนียนกรุ๊ปนะครับผมแต่เป็นชาวนาชาวประมงทั้งหลายแหละนะครับผมซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าสมมติราคาปลาทูน่าปรับตัวลดลงมากๆในระยะยาวเนี่ยก็คงจะไม่เป็นผลดีนะครับผมเราในส่วนของกิจกรรมหรือธุรกรรมชาวประมงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับปัจจุบันเรามองว่าเป็นระดับที่สมเหตุสมผลนะครับผมที่ระดับประมาณ 1,500 เหรียญต่อตันถึงระดับ 800 เหรียญต่อตันเนี่ยเป็นระดับที่เราเชื่อว่านะครับผมทั้งอีโคซิสเต็มของเชนปลาทูน่าเนี่ยเชนธุรกิจปลาทูน่าเนี่ยทุกฝ่ายน่าจะอยู่ร่วมกันได้นะครับผมอย่างมีกำไรนะครับในส่วนของข้อที่2นะครับผมมีคำถามมาว่าบริษัทจะลงทุนเพิ่มด้านใดบ้างนะครับผมแน่นอนนะครับผมเรามีการลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับผมในไตรมาส2ที่ผ่านมาเรามีการลงทุน 25% ในบริษัทธรรมชาติซีฟู้ดนะครับเนื่องจากซึ่งเป็นบริษัทที่ขายซีฟู้ดนะครับผมเป็นชิลแซลมอนเซลเลอร์นะครับผมอันดับ1ในประเทศไทยนะครับผมถ้าเกิดว่าขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับทั้งท็อปส์ทั้งโฮมเฟรชมาร์ทนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ลงทุน 25% ไปตรงนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของไตรมาส 3เรามีการลงทุนในบริษัทที่ UMD นะครับผมซึ่งเป็นบริษัทที่ถือนะครับผมเป็นเจ้าของแบรนด์ทูน่าแบรนด์ปลากระป๋องนะครับผมอันดับ1ในประเทศรัสเซียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาณที่สำคัญอยู่แล้วว่าเราเนี่ยยังคงมุ่งมั่นนะครับผมที่จะลงทุนในธุรกิจใหม่ๆนะครับผมโดยเฉพาะในธุรกิจแบรนด์ในตลาดใหม่ๆซึ่งเราเนี่ยจะสามารถขยายในส่วนของฐานการดำเนินงานหรือฐานประกอบการได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็ต้องไม่ลืมในส่วนของนอกจากเรื่องการลงทุนในด้านของ M&A นะครับเรายังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับผมในส่วนของsustainability ในเรื่องของความยั่งยืนนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของนวัตกรรมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังเรายังมองว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทเนี่ยเติบโตแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวนะครับในส่วนของข้อ3ข้อต่อไปค่าเงินในปัจจุบันนะครับผมมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรหรือไม่อย่างใดนะครับตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับผมเรื่องของค่าเงินบาทเนี่ยซึ่งในส่วนของไตรมาส 3หลายท่านอาจจะเห็นว่าค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับผมเพียง 1% เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของในฐานะของผู้ส่งออกประเทศไทยจริงๆควรจะได้รับผลดีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วนะครับหรืออย่างน้อยก็น่าจะไม่ต่างมากจากปีที่แล้วแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในสถานการณ์ที่เวลาเราดูเรื่องของค่าเงินเป็นหลักนะครับผมในภาวะที่ค่าเงินของประเทศที่ทำธุรกิจคล้ายๆคลึงกับประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินเดียก็ดีซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังมีค่าเงินอ่อนลงนะครับผมเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์เนี่ยถึงเกือบ 10% นะครับผมแล้วอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยก็อ่อนลงเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยในในเชิงของผู้ส่งออกจากประเทศไทยโดยเฉพาะในธุรกิจกุ้งนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยทางบริษัทไทยยูเนียนนะครับได้มีการ diversify ตลาดนะครับผมโดยที่มุ่งเน้นไปในการขายตลาดที่เป็นตลาดใหม่มากขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตลาดจีนก็ดีตลาดเกาหลีก็ดีตลาดออสเตรเลียก็ดีหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดไทยเองซึ่งค่าเงินบาทเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบแต่อย่างใดนะครับตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ทางไทยยูเนียนเองนะครับผมได้แสดงผลประกอบการที่มีการฟื้นตัวดีขึ้นแม้ว่าค่าเงินบาทเนี่ยในภาพโดยรวมแล้วอาจจะไม่ได้ favorable หรือยังไม่ได้เป็นบวกสักทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยก็ได้ translate แล้วก็แสดงไปได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าเรามีการฟื้นตัวในส่วนของอัตราการทำกำไรนะครับในไตรมาส 3ที่ผ่านมาครับใน
ในส่วนของแนวโน้มไตรมาส4นะครับผมจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับไตรมาส3และช่วงเดียวกันของปี2000และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับในส่วนของแนวโน้มไตรมาส4นะครับตรงนี้เนี่ยเรายังคงเห็นในส่วนของราคาวัตถุดิบนะครับยังคงทรงตัวอยู่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่3นะครับผมอย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของค่าเงินบาทเนี่ยก็ยังค่อนข้างนิ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเราไม่เห็นในเรื่องของจนถึงณปัจจุบันค่าเงินบาทไม่ได้แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าในส่วนของไตรมาส4นะครับผมก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่จะพยายามประคับประคองนะครับในเรื่องของผลประกอบการเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นไซด์ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพราะช่วงปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่ราคาวัตถุดิบเนี่ยสูงทีเดียวนะครับในเรื่องของข้อ5ราคาวัตถุดิบเป็นยังไงบ้างตรงนี้ตอบไปแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเป้าหมายรายได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยในช่วงของไตรมาสในช่วงของปี2561นะครับผมก็คือปีนี้เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับผมว่าในช่วง9เดือนแรกเนี่ยผ่านไปโดยเรามีรายได้นะครับในเรื่องของในรูปของค่าเงินบาทเนี่ยลดลงถึงเกือบ 3%ตรงนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าค่าเงินบาทมีส่วนผลอย่างมากนะครับผมในช่วงถ้าสมมุติเรานับ average ในช่วง3ไตรมาสแรกของปีนี้นะครับเพราะไตรมาส1เนี่ยค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น 10%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วไตรมาส2เนี่ยแข็งค่าขึ้น 7%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าไตรมาส3จะค่อนข้างทรงตัวก็ตามถ้าเรานับ full year เนี่ยค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับUS ดอลลาร์นะครับผมประมาณ 3-4% ทีเดียวแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีการแยกในส่วนของค่าเงินบาทออกมานะครับผลกระทบของค่าเงินบาทออกมาเราเชื่อว่ายอดขายของทางไทยยูเนียนกรุ๊ปในปี 2561 ปีนี้นะครับน่าจะนะครับผมมีเทรนด์ที่ค่อนข้างทรงตัวนะครับผมหรือเต็มที่ก็ไม่ได้ลบมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในส่วนของปี 2019 นะครับผมเป็นต้นไปเนี่ยก็คงจะเป็นปีที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการเติบโตของยอดขายอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของผลประกอบงาน9เดือนในส่วนของผลประกอบการ9เดือนนะครับผมยอดขายทั้งปีนะครับผมอย่างที่เราตั้งเป้าไว้นะครับเมื่อต้นปีว่าเรามีการประกาศว่าเราจะมีการเติบโตในเรื่องของยอดขายถึง 5% นะครับตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับเรียนกันตรงๆก่อนอย่างที่ปัจจัยที่เมื่อกี้แจ้งเอาไว้นะครับผมค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้น on average นะครับผมประมาณ 5-6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็โดยรวมกับในเรื่องของราคาวัตถุดิบที่มีการปรับตัวลงอย่างรุนแรงนะครับผมตรงนี้เนี่ยทำให้ในส่วนของธุรกิจที่เป็นรับจ้างผลิตนะครับผมซึ่งเป็นธุรกิจ cost plus ตรงๆเนี่ยเรามียอดขายที่ลดลงแต่อย่างไรก็ดีเราต้องไม่ลืมนะครับผมแม้ว่ายอดขายที่ลดลงเนี่ยเรามีการรายงานผลกำไรที่เพิ่มขึ้นทั้งในระดับที่เป็นอัตราการทำกำไรหรือในระดับ margin และทั้งในระดับที่เป็น absolute margin ก็คือว่ารายงานผลประกอบการที่เป็นอัตราที่เป็นกำไรในรูปของเงินบาทนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปีนี้นะครับผมเนื่องจากค่าเงินบาทที่ไม่ได้เป็นผลบวกนะครับผมหรือว่าเป็นผลกระทบของบริษัทเนี่ยส่งผลให้ยอดขายปีนี้เนี่ยคงจะไม่ได้สามารถทำตามเป้าที่เราตั้งไว้ในต้นปีได้จากภาพของเงินบาทที่ผันผวนอย่างรุนแรงนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยผลประกอบการของปีหน้านะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คงต้องขอในแจ้งอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมหลังผลประกอบการ full year นะครับผมในช่วงของปีหน้าเราคงจะมีภาพที่ชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในการเติบโตของปีหน้าอีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้ก็จบในส่วนของQ&A จากระบบนะครับผมไม่ทราบถ้าเกิดว่าทาง floor ตรงนี้เนี่ยมี Q&A หรือมีคำถามอะไรที่อยากจะได้รับ clarification เชิญได้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าไม่มีคำถามแล้วขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับ Thanks for joining us today. We hope to see you next quarter. Thank you very much.